Fair prices, decent working conditions, better salaries, and improving lives. That is the promise Fair Trade offers when buying their products. A supermarket. Here we buy almost everything we need in our day-to-day lives. Our decisions on what to buy are based on taste, quality, and price. But what you might not know is that the decisions we make can have a significant impact. Fair trade products vastly improve the working and living conditions of families in developing countries. The cut flour industry is one of the latest additions to fair trade products. Fair Trade has under its certification 55 flour producer organizations in 8 different countries, representing over 48,500 workers. Kenya is the 5th largest exporter of cut flours globally, generating an income to over 2 million Kenyans. Out of the 55 Fair Trade certified producer organizations, 34 are from Kenya, and we speak to some of the employees of Fair Trade certified farms about their experiences. Kwa majina naitwa Lydia Wanjiku Matimu. Sasa mimi nakaa tu kwa nyumba. Nilikuwa nafanya kazi kampuni ya Wildfire Flowers. Nilikuwa nafanya kazi section ya kuvuna maua. Nikafanya kwa miaka 6. Niliacha kazi kwa sababu ni mimba ilitoka. Mimba zilitoka 2, nikaona niwache kazi. Chenye kilisababisha mimba kutoka, kuna dawa zenye walikuwa wanapiga. Hiyo siku walipiga sulfa kitu saa 2 na inastahili iende for 8 to 12 hours, but before then wakawa wameitishwa order ya maua. Order ikakuja na hawakuwa na hiyo maua kwa cold room. Tukaambiwa tuingie, tukavuna maua alafu baadaye ndio tukatoka. Ya pili mimi tulikuwa tena tu ni hivyo tu. Kuna dawa walipiga, but hiyo ilikuwa ya kuspray, sio sulfa ya kumwaga, ilikuwa ya kuspray. But before the entry time tena wanaambia watu waingie. After the second miscarriage, the mother of 3 decided to resign from the job at the flower farm. Nilijua after kutoka ndio nikaanza kusikia, nasikia kizunguzungu. Alafu nikaanguka. Kuanguka nilijipata kwa clinic. Tukafuatilia, but si kusaidika kwa kliniki yetu. Nikaenda North Kinangop. Ndio wakaniambia kaa kuna mahali nilikaa penye pamepigwa, kuna hewa mbaya. Nikajaribu kukumbuka, nikakumbuka ni hiyo. The story of Lydia is not an isolated case. This is Betty, not her real name. We have to hide her identity for fear of victimization, since she still works in one of the Fair Trade certified flower farms. Nilikuwa affected na hizo chemicals. Hiyo wakati walikuwa wana spray dawa ingine inaitwa sulfa. Sulfa ilikuwa inafungua maua, ikisprayiwa maua inachanuka haraka. Sasa wakaspray hiyo dawa. Na kuna muda yenye wanafaa kupeana ndio watu waingie hiyo greenhouse. Sasa ni kama ile muda haikufika na tukaingia greenhouse. Na tena wakigundua umeafektiwa na ile dawa, ni haraka sana ufutwe kazi. Sasa nikaenda hiyo hospitali yao, ni wako na clinic. Wakajaribu kuficha, wakaniambia tutakutibu urudi kazi. Wakaficha hivyo. Sasa mimi pia sikutaka nikuwe open, kwa sababu tena nikishakuwa open nitapoteza kazi yangu na nimeshapoteza tena ile mimba. She continued working with the same farm after she miscarried, with the hope of raising capital to start her own business. Nilikuwa nafikiria kama naweza enda hiyo kazi na nipate capital, nianzishe hata kama ni biashara yangu, niachane na hiyo kazi ya flower farm. Hiyo ndio ilikuwa kwa akili yangu, na kwa sababu kuna pia mahitaji kwa nyumba, watoto wanataka kwenda shule wakule, singeweza kufikia ile mahitaji yangu. The story of Judy Atieno is not different from that of Lydia and Betty. The mother of 2 resigned from her job of 11 years after being affected in the farm. Huko kwingine mali nimefanya kazi, niliacha kazi sababu ya kugonjeka, kuathiriwa na dawa.
Mimi nilipoanza kazi 2003, katika hiyo duration mpaka 2014 nimekuwa na 3 miscarriages. Na hizi 3 miscarriages hata ukienda kwa hospitali inaitwa company hospital, hauambiwi zinasababishwa na nini. Mara unaambiwa ati unafanya kazi mingi, na kazi lazima ufanye, but unaambiwa unafanya kazi mingi. So reason kabisa hizi miscarriages huwezi ambiwa, but kulingana na vile nimekuwa nikifanya kazi katika hizo flower farms, ni zile madawa zenye wanapigia maua, wanapiga kwa maua, wanatumia class 1 chemicals, then MSD wanatoa hizo labels, haziwezi fika kwa mahali dawa zinachanganywa. So wakati wanatumia, kuna watu wako tofauti tofauti, mwingine ako na nini yake, sijui kinga ya mwili iko chini, mwingine kinga ya mwili yake iko sawa. So ukipata mtu mwenye kinga ya mwili yake iko chini kama mimi, wakati nimepata ujauzito, definitely natoka. Just like the other two, the farm management of her issue leaves much to be desired. Ama katika hizo issue zangu hizo 3, haikufika katika ile kiwango yenye management tunaweza kaa na yeye chini niseme hii mimba imetoka sababu ya hii nini. Zingine sasa zinakuwa ni za kufichilia chini, lakini mimi kivyangu iliniathiri sababu mume wangu aliweza kuniacha ati mimi ni tasa siwezi za, ilhali nimekuwa na 3 miscarriages. So unaona hiyo iliniathiri kabisa. So wakati mtu mwanamke anapata changamoto kama hizo, kampuni kwangi na ile uwazi wa kukuelezea kwamba ni hii na hii ndio no, hiyo kabisa inakuwa imefichwa, inakuanga chini ya maji. Hata ukipatikana unasema wewe kazi yako inakuwa imeisha, ilali hiyo kazi ndio unategemea sababu ya labda watoto wenye uko nao ama majukumu mengine ambayo uko nayo, ama labda unafanya kazi unataka usave ili uweze kuendeleza masomo yako. Stanley Kimani's story is different yet similar to that of Lydia, Betty and Judy. Hizo chemical mwili ngozi ndio huwa sana inaathirika. Juu unapata inatoa pimples zenye haziponi hata ukipewa dawa jaribu kupaka, lakini kuna venye inaisha hati mwili irudi normal. Tatu ngozi bado iko na zile nini za black spots. Tuseme part kama hii na mwili yenyewe tu yote all the way round inaendaga, hata inaweza tokezea tu kwa anas tu, inatokea tu, shindo hata kwenda haja ni shida. Wakanipima mpaka stool, wakapata hakuna hizi wadudu hakuna. Wakanipa dawa ya kupaka gel, ndio nikapaka. Sasa unaona kama hapa nilikuwa nimepaka, sasa ni kama pameisha, lakini unapata inaendelea sasa kutokea kwingine kama huku. Penye unapaka panapona, lakini panatokezea pengine kadogo, anaanza tu kadogo hivi kidogo, kukaa inakula nafasi inakuwa tu kubwa. Sasa tena ukipaka panaisha. Sasa hii kama unaona ilikuwa kubwa tu na iko tu hivyo mwili tu yote. One of the pillars of fair trade in the sector is to ensure working conditions of flower farm workers is improved, and the workers' health should be key in achieving that. The other main pillar is improving their lives socially and economically. Nikiwa pale kazini nilikuwa napewa basic salary ya 6200, house allowance ya 2000 yenye iko kwa payslip, but net pay unapata wakikata kila kitu yao, at the end of the day unapata umekuja nyumbani na kitu 5000. Mshahara niliingia hapo na basic ya 57 na ikaendelea ikafika nikatoka ikiwa 10,000. The basic salary for majority of the flower farm workers ranges from 5,600 shillings to the highest pay slip we acquired, that was 12,700 shillings for a man who has worked in the flower farm for 22 years. With the inflation rate, that amount cannot sustain them with their families. Wakati nilikuwa ninafanya pale, hata kusema tu kweli sikuwa nimehamia hapa. Nilikuwa naishi nyumba ya chini.
juu mshahara haitoshi, niko na watoto wanataka kusoma, wanataka kukula, wanataka kuvaa, singeweza kulipa na hizo pesa. Peter Otieno works with a non-governmental organization, Labour and Environmental Watch, which has been on the forefront championing for the rights of flower farm workers in Naivasha. Through the organization, they carried out a survey and released a report titled Blooms of Poverty that exposed the poor living conditions flower farm workers endure. The wages paid for flower workers is very low and cannot sustain them and give them a decent life. Second is that there is an increase in job targets. I mean, the target, the job, the work they are allocated is intensified over the recent. The Global Living Wage series that Fairtrade is part of released a report in 2016 that estimated the monthly living wage of Naivasha town to be 18,542, which is equivalent to $216. The amount was reached at after looking at various parameters such as cost of food, cost of housing, and other essential needs. The Labour and Environment Watch, when we did the market survey around, starting with housing, hospital, transport, education, and other things, our living wage is 29,700 in the flower sector. And we also looked at the issue of when a stem of flower is sold in Europe, a stem of flower in Tesco's, for example, a bunch of 10 flowers goes at 4.9 euros, between 4.90 euros to 6.90 euros. That's about 400 per bunch of 10 flowers in a bucket. If that's 400 euros per bunch of 10, and a grader in a grading hall in all these farms is required to grade between 3,600 stems to 4,500 stems, depending on the type of flower, variety, and the market demand. So if you look at that system, you find that a worker generates to the grower over 100,000 shillings per day, but the same worker is paid 150 because that's an 8 hours work, paid 150 or 200 or 300. So we are looking at those parameters apart from the market survey we did. Yeah. So we are saying we need fair trade to look at that every worker, there is equal sharing of the profits generated by workers in the farms. Unlike today, where they practice neo-feudalism, where the profits generated by workers are being shared among few individuals within the supply chain, and workers are suffering down there. Most of the workers have little understanding of what fair trade is and how the fair trade premiums committees operate. Kile najua ni kwamba huwa inasaidia wafanyikazi. Ni pesa yenye inatoka ng'ambo, sijui ng'ambo wapi, lakini inakuja huku hivi kusaidia wafanyikazi wa chini. Wewe uliwahi usaidika na hizo pesa za fair trade? Okay, mimi sijai saidika na hizo pesa za fair trade. The FPC, the Fair Trade Premium Committees, which are organized within the different farms, have no capacity to monitor properly the fair trade premium money, because the power of the management, they are overpowered by the management. And that's why you find that in some farms, they had been colluding with other outsiders. Some committee members who are oppositions have been colluding with other outsiders to benefit, where if you want 30,000 and you are not even a worker, we'll write for you a check of 30, but you will give us in cash 15,000. We raised the issue, we wrote to Fair Trade in Nairobi. They never take any action. So, why are the workers not benefiting?
The problem is enforcement. That's the main problem, because these standards are buyer-oriented. And the buyers, the enforcers of these standards, have not done enough to see that whatever is in the standard is met. That's the problem. So there's a gap between the workers and the buyers there. And those who have been coming for auditing, how can you come to a farm with over 100 hectares of flower growing hectares, and you expect somebody to audit the company for 2 days? It's not realistic. So these people, what they do, they have a checklist. They go to the management, say, do you have health and safety policy tick? Do you have? Are you paying above minimum tick? Are you paying this and this tick? Then you go away. But they don't go to the ground. Otieno has raised his concerns to Fair Trade Organization in different occasions, but this has never brought any change on the state of affairs. And at the same time, the Fair Trade certification is not shared by anybody. It's shared by the grower and the buyer. Other organizations, the civil society, the workers' organization, are not given that reports. And we had been questioning if a non-conformity had been found and a recommendation had been written that this must be rectified. Who monitors? Because fair trade comes after a year. Auditing comes after 1 year, sometimes after 2 years. So if that remedy, who monitors that a remedy had been rectified without other shadow auditing, without other people on the ground, without involving the workers to know that it has been rectified here. So we have been questioning the methodology of the auditing, time frame, the capacity, and the number of auditors they are sending. You cannot send 2 auditors or 1 auditor in a farm with 200 hectares, with a farm with about 10 different departments. We have security department, we have production department, we have administration department, we have chemical department, and it's unrealistic in 2 days to cover those areas. So what we do is a public relations to see that things are happening, a public relations to give the grower a leeway to sell his products in Europe, a public relations to tell the outside world that something is fair trade farms are improving the living standard of the people, while in reality, even them, they know that it's not the same. And we have not feared to tell them, even if they are there. In reality, they know things are in a mess. We tried to reach out to the flower farms mentioned and the Fair Trade Organization in Nairobi for an interview, but our calls and emails went unanswered. My message to Fair Trade Organization is that things must be changed for them to realize the goals on which fair trade was set. Things must change. 1, they must accept to work with other organizations. They must accept their auditing to be a shadow audit by the civil society. They also must accept that intervene and look at aspects of contract, aspect of intensification of labor in the sector. Waangalie wafanyikazi kama ni watu wenye pia wanawafaidisha. Juu kama sio mfanyikazi, ile maua hawawezi pata ikiwa mzuri na wauze. Na
wakati wataangalia wafanyikazi vizuri, like sasa hivi venye nakuongelesha hizi kampuni, kuna hata wenye kuna basic ya 45, na hiyo na maisha ya saa hizi haiwezi saidia mfanyikazi. Okay, message yangu kwa Fairtrade ni kwamba wajaribu juu chini, waangalie, wakuje kwa huyu mfanyikazi wa chini, wahakikishe kweli anapata kilicho chake, kwa hata inasemwa kwamba mpe Kaisari yaliyo yake Kaisari. So kama wanaweza hakikisha kwamba huyu mfanyikazi wa chini anapata kile chake, hapo Fairtrade itakuwa inafanya vizuri sana. Lakini wapo hao watashughulika tu kuangalia tu wale wa juu, hao bora wamejua, ai tushauza hiyo, tumewapea that inaitwa nini hiyo, minimum tushawapea hiyo, hawajui inafanya nini. Kuna mahali inakujanga inapotelea, huyu mfanyikazi wa chini anabaki ana lake. So kama wanaweza fuatilia mpaka huku chini na hakikishe kweli ikitoka kule vile imetoka kule ndio vile inafika hapa, Fairtrade si mbaya, ni nzuri sana. If nothing changes, you will continue enjoying the beauty and the blooms of Fairtrade certified flowers in your home, but the houses of flower farm workers like Lydia and Judy will continue being filled with misery, poverty, and bad health conditions.